Hello everyone, welcome to Crazy Yuki YouTube channel. Please subscribe to my channel. యుకీకి స్కూల్ హాలిడేస్ ఇచ్చేశారు. సో మేము యుకీని తీసుకొని మలేషియాలో బుకిట్ బింటాంగ్ ఏరియాకి వచ్చాం. ఈ ఏరియా నైట్ చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఎంతసేపు తిరిగినా అస్సలు బోర్ కొట్టదు. ఇది మలేషియాలో మస్ట్ విజిట్ ప్లేస్. నైట్ 11కి వచ్చాము. చూడండి అయినా ఎంత రష్గా ఉందో. ఇప్పుడు రోడ్ క్రాస్ చేసి పెవిలియన్ మాల్కి వెళ్తున్నాం. యూకీకి బయట తిరగడం అంటే ఎంత ఇష్టమో. అది పగలైనా రాత్రైనా దానికి సంబంధం లేదు, తిరుగుతూనే ఉంటుంది యాక్టివ్గా. ఇప్పుడు ఈ స్ట్రీట్లో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకొని అది కొనిచ్చే వరకు మాకు చుక్కలు చూపిస్తుంది. Hi friends. హంటింగ్ స్టార్ట్ చేసింది. చూద్దాం ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటుందో. ఈ అంకుల్ నచ్చలేదంట, ఈ ఐస్ క్రీమ్ వద్దంటుంది. మళ్ళీ వేట మొదలుపెట్టింది. అయినా ఏది సెలెక్ట్ చేసుకున్నా మాకు తప్పదు. అయినా ఇప్పుడు కిడ్స్ అందరూ అలాగే ఉన్నారులేండి. ఇది ఫ్రీ బస్. మలేషియాలో కొన్ని ప్లేసెస్కి వెళ్ళడానికి ఫ్రీ బస్సెస్ ఉంటాయి. వచ్చేసామండి. ఇదే పెవిలియన్ మాల్. ఇది మాల్ బయట ఉండే ఫౌంటైన్. చూడడానికి చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది. మాల్కి అయితే వచ్చాం కానీ మాల్ క్లోజ్డ్ అంట. చాలా లేట్ అయింది కదా, క్లోజ్ చేసేసారు. క్రిస్మస్ డెకరేషన్ అప్పుడే స్టార్ట్ చేసేసారు. కంప్లీట్ అయ్యాక ఇంకో వీడియోతో వస్తాం. యూకీ ఫుల్ హాలిడే మూడ్లో ఉంది. అస్సలు ఆపలేకపోతున్నాం. ఈ మాల్ ఎప్పుడు ఏదో ఒక ఫెస్టివల్ డెకరేషన్స్తో మెరిసిపోతూ ఉంటుంది. సరే, మనం ఇప్పుడు దగ్గరలో ఉన్న ఫుడ్ స్ట్రీట్కి వెళ్దాం. వెళ్తూ దారిలో ఉన్న షవర్మా టేస్ట్ చేసేద్దాం. ఈ ప్లేస్కి మనం ట్రైన్లో కూడా రావచ్చు. ఇది మోనో రైల్. ఈ ఏరియాలో ఇది చాలా ఫేమస్ షవర్మా షాప్. ఇక్కడ ఎప్పుడు జనాలు క్యూలో ఉంటారు. మేము చాలాసార్లు తిన్నాము. టేస్ట్ చాలా బాగుంది. మీరు ఎప్పుడైనా ఇక్కడికి వస్తే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.
ఇక్కడ చికెన్, బీఫ్ అండ్ వెజిటేరియన్ షవర్మాస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ షవర్మా 10 రింగెట్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 10 రింగెట్స్ అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో 180 రూపీస్. ఇప్పుడు ఫుడ్ స్ట్రీట్కి వెళ్తున్నాము. వెళ్ళే దారిలో చాలా షాప్స్ ఉన్నాయి, అవేంటో చూసుకుంటూ వెళ్దాం. మనీ పే చేస్తే ఈ స్నేక్ పట్టుకొని ఫొటోస్ తీయించుకోవచ్చు. ఇంకా హ్యాండ్మేడ్ క్రాఫ్ట్స్, ఫన్నీ పెయింటింగ్స్, పర్ఫ్యూమ్స్, స్ట్రీట్ పర్ఫార్మెన్సెస్, ఇంకా చిన్న చిన్న షాప్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఇంకా ఐస్ క్రీమ్ షాప్స్, కీ చైన్స్, టాటూ పియర్సింగ్, కార్టూన్, వీకెండ్ కదా, అర్ధరాత్రి అయినా జనాలందరూ రోడ్డు మీదే ఉన్నారు. ఫైనల్గా ఫుడ్ స్ట్రీట్కి వచ్చేసాం. ఈ స్ట్రీట్ని జలాన్ అలోర్ అంటారు. ఇది ఒక 1/2 కిలోమీటర్ లాంగ్ ఫుడ్ స్ట్రీట్. ఈ షాప్లో చికెన్ వింగ్స్ని బార్బిక్యూ చేస్తున్నారు. మనం తినగలిగే ఫుడ్ కూడా ఉంది, ఇది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ప్యూర్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్, ఫ్రూట్ క్యాండీ, ఇది డూరియన్ ఫ్రూట్. చూడ్డానికి పనసకాయలా ఉంది కదా, కానీ స్మెల్ మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. ఇది కేజీ 540 రూపీస్. ఇది ఒక సన్నని వైర్తో చేసే హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్. ఒక సన్న వైర్ తీసుకొని దాన్ని వంచి చుట్టి రకరకాల షేప్స్ చేస్తున్నారు. చూడండి, హెలికాప్టర్స్, డ్రాగన్స్ ఎన్ని చేశారో. చాలా టాలెంటెడ్ కదా. ఈ స్ట్రీట్లో చాలా కంట్రీస్ ఫుడ్స్ ఉన్నాయి, లైక్ థాయ్, ఇండియన్, కొరియన్, మలేషియన్, చైనీస్, చాలా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ సీ ఫుడ్లో చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి, చూస్తున్నారు కదా. లాబ్స్టర్స్, ప్రాన్స్, క్రాబ్స్. ఇంకా ఏం వెరైటీస్ ఉంటాయో అని 1/2 కిలోమీటర్ నడుస్తూనే ఉన్నాం. ఇవి ఫిష్ బాల్స్, డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్లో ఉన్నాయి.
ఇంకా చాలా ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ షాప్స్ ఉన్నాయి విత్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్. మనం మిరపకాయ బజ్జీ, అరటికాయ బజ్జీ వేస్తున్నట్టు వీళ్ళు పనసకాయ బజ్జీ, ముగ్గుపైన అరటికాయ బజ్జీలు వేస్తున్నారు. ఇవన్నీ చూశాక యూకి నాకు ఐస్ క్రీమే కావాలంటుంది. సో ఐస్ క్రీమ్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్తున్నాం. కోకోనట్ ఐస్ క్రీమ్ షాప్ దగ్గరకు వచ్చాం. ఇక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే కొబ్బరి చిప్పలో ఐస్ క్రీమ్ పెట్టిస్తారు. ఇలా కొబ్బరి చిప్పులో కోకోనట్ ఫ్లేవర్ ఐస్ క్రీమ్ పెట్టి దానిపై కోకోనట్ మిల్క్ వేసి తర్వాత చాక్లెట్ సిరప్ వేసి ఇస్తాడు. యూకి ఫైనల్గా సాటిస్ఫై అయింది కోకోనట్ ఐస్ క్రీమ్తో. అది హ్యాపీ, మేము హ్యాపీ. Thanks for watching.